When you come to church, ojja ku kanisa open up your spirit. kulawo emmeeme n'omwoyo. Allow God to speak to you. Ganya Katonda ayogere gy'oli. Allow God to speak to your heart. Ganya Katonda ayogere omutima gwo. The gospel of our Lord Jesus Christ Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo is there to transform lives. eriwo okukyusa bulamu. But the problem, Naye obuzibu, many people come to church abantu abasinga bajja mu kanisa for entertainment. kusanyusibwa. When they sit in Bwe church, batuula mu kanisa when they are listening to the sermon, ne bawuliriza ekigambo kya Katonda, they don't listen. tebawuliriza, They just sit. bo batudde butuuza awo. That is why in church, Ensonga lwaki mu kanisa something can be taught every now and then, ekintu ekimu kiyinza okusomesebwa buli lunaku and people don't get it era right. abantu balakifuna mu butuufu And people don't change. era abantu ne batakyuka. Why? Lwaki? Because Kuba they don't know what is true. tebamanyi mazima, They don't know the reason why they go to church. tebamanyi nsonga lwaki bagenda ku kanisa. Their hearts are not opened to Christ. Emitima gyabwe si miggule eri Kristo. The seeds fall on rocks. Ensigo zigwa ku lwazi But God has a reason naye Katonda alina ensonga. for every season.